صلوات على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Just wanted to quickly apologize for the delay in today's program. As you know, the the Sheikh actually flew in from India today, and for him to be lecturing today after going through an 18-hour flight, it's definitely not easy, but we thank him for his dedication and for being here. So inshallah, starting tomorrow, we plan to start on time, and by 9:30, inshallah, the Maulana will be on the member, inshallah. On behalf of the Marzia Islamic Center, I would like to welcome everyone as we begin the blessed month of Muharram and the first majlis of this sacred season. Every year, Allah subhanahu wa ta'ala grants us another opportunity to gather in remembrance of Imam Hussain alayhi salam and the heroes of Karbala. This is not simply a time to mourn, it is a time to reflect, renew, and revitalize our commitment to the values for which Imam Hussain alayhi salam sacrificed everything. Through his courage, faith, and unwavering stand against injustice, Imam Hussain alayhi salam preserved the true message of Islam and taught us what it means to stand for truth regardless of the cost. As we begin these nights of remembrance, let us open our hearts to the lessons of Karbala, strengthen our connection with the Ahlul Bayt alayhi salam, and strive to become better servants of Allah subhanahu wa ta'ala and better followers of Imam Hussain alayhi salam. Tonight, we are especially proud to begin with one of our Sunday school students. Please welcome our first student speaker, Brother Ahad Jaffari, with a loud salawat. Salawat. O believers, the story of Karbala does not begin at the banks of the river Furat. It begins in Medina. It begins on a night like this, a night where the lanterns were dim and the air was heavy, and the household of Bibi Zahra was preparing to say goodbye. Come inside the house of Imam Hussain on a night like this. It is no longer filled with the laughter of children. There is no sound except the folding of cloth and the soft cries of mothers packing for a journey they don't understand. Lady Zainab is silent. She folds tiny clothes for Ali Asghar with shaking hands. She holds up one small shirt and her hands begin to tremble. Will this shirt return back to Medina, or will it come back soaked in blood? In another room, Layla runs her fingers through Ali Akbar's hair, gently brushing it. She doesn't know why her heart is heavy, but a mother knows when something is wrong. My Akbar, you look just like your grandfather, but I will never see you walk back through this door. And now, let us follow Imam Hussain as he walks alone through the quiet streets of Medina. He is going to say goodbye to those who can no longer answer him. He walks to the grave of his brother, Imam Hasan. He kneels. Oh my brother, you warned me this day would come. I go now, not for myself, but for the deen you protected. He wipes his tears and walks further to the grave of his mother, Bibi Fatima al-Zahra alayhi salam. He falls to the ground. He presses his cheek to the soil and cries, Ya Ummah, they did not stop at your door. Now they come for your Hussein. It is said that he stayed there for hours. No one heard what he whispered. Perhaps he said, Mother, I'm bringing your Zainab with me. I'm bringing your daughters and your grandchildren. Please, please watch over them. And now the camels are ready. The bags are tied. And the city watches in silence. A group of orphans watch the procession pass. Is this the family of Rasulullah? Why do they lead like this? Where are the people of Medina? Why isn't anyone stopping them? As the camel of Lady Zainab begins to move, she turns her head one final time. She looks at the rooftops of Medina. She looks at the house of her mother, and with a broken heart, she says, Farewell, O Medina. You will hear no more laughter from us. Only silence, only cries, only memories.
She reaches down to her chest. Perhaps she clutches her shawl. The same one Bibi Fatima had wrapped around her when she was young. Now it is soaked in tears. O believers, when the caravan left, the cradle of Al-Yasir was swaying back and forth. But the baby was gone. The door of Zara's home creaked slowly shut, and it never opened again. With joy, the lamp in the room of Ali Akbar still burned, but no one would return to blow it out. And somewhere inside the now empty house lay a torn cloth, a forgotten scarf, a toy left by Ruqayyah, too young to carry it, too old to leave it behind. O lovers of Hussain, tonight is the night he became a stranger in his own land. Tonight is the night the ummah of his grandfather watched him leave and said nothing. Not one sword was raised to protect him. Not one man shouted for justice. He left with his daughters, with his sons, and with his women towards a desert that would show no mercy. And the walls of Medina echoed with the last words of Zainab. O my Medina, when I return, it will not be with Hussain. It will be with grief, with chains, and with orphans. Ya Zara, forgive us. We were not there to hold your son's hand back then. But tonight, we cry for him. We mourn for him. We walk behind his caravan in grief. Salawat. قبر زہرا سے ہٹانا نہ کمر قد چھوڑا در بدر پھرتا ہوا کرب و بلا میں پہنچا رہ گئی گھر میں اکیلی میری بیٹی سغرا انا مظلوم حسین میں ہوں مظلوم حسین میں نے اکبر کو لہو ہوتے ہوئے دیکھا ہے ٹکڑے ٹکڑے بھتیجے کا میرے لاشا ہے میرے ہاتھوں پہ ہی بے شیر میرا تڑپا ہے میری زانوں پہ ہی عباس نے دم توڑا ہے انا مظلوم حسین میں ہوں مظلوم حسین خواب اور خون میں ڈوبی میری تنہائی ہے میں بھی پیاسا ہوں سکینہ بھی میری پیاسی ہے دیکھ کر میری مصیبت میری ماں روتی ہے میں نے اکبر کے کلیجے سے سنا کھینچی ہے انا مظلوم حسین میں ہوں مظلوم حسین شام کوفہ میں ہر ایک ظلم کی شدت دیکھی نوک نیزہ سے ہر ایک بچے کی حالت دیکھی میں نے سجاد کی چہرے کی اذیت دیکھی بند آنکھوں سے بھی زینب کی مصیبت دیکھی انا مظلوم حسین میں ہوں مظلوم حسین میں نے لٹتے ہوئے کربل میں برابر دیکھا میں نے سجاد کی اشکوں کا سمندر دیکھا نوک نیزہ پہ میرے سر نے یہ منظر دیکھا مجمع عام زینب کو پھولے سر دیکھا انا مظلوم حسین میں ہوں مظلوم حسین مجھ کو معلوم ہے کہ ظلم میرے پاس ہوئے میں نے دیکھا ہے جلائے گئے میرے خیمے کیسے گئی زینب کی ردا نیزے سے شمرے نے کیسے سکینہ کو تماچے مارے انا مظلوم حسین میں ہوں مظلوم حسین انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین میں ہوں مظلوم حسین پر محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اے چاند کربلا
اترے تھے اس زمین پر عرش پری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند کربلا کے، او اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اور حبیب جیسے جانباز اور حبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے، اے چاند کربلا کے، او پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، او بازو کٹے یہیں پر عباس باوفا کے، اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے، اے چاند کربلا کے، او گردن چھلی پسر کی بازو چھدا پدر کا، دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے، اس بن میں ایک باجی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سے بری دلاشے، اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین
مومنو چاند محرم کا نظر آیا ہے، مومنو چاند محرم کا نظر آیا ہے، فاطمہ زہرا کا کربل میں پسر آیا ہے، قتل ہونے بنی ہاشم کا قمر آیا ہے، برچیاں کھانے کو لیلا کا جگر آیا ہے، برچیاں کھانے کو لیلا کا جگر آیا ہے، ہاں جوان سال بھی بچے بھی ذبح ہوئیں گے، رسیاں ہاتھ میں بندھے کے حرم روئیں گے، رسیاں ہاتھوں میں بندھوا کے حرم روئیں گے، کربلا ساتھ میں لے کر برا گھر آیا ہے، ظلمت شاہ کی وہ کرنے کو سحر آیا، یہاں لٹانے کو کئی لالو گوہر آیا ہے، نانا سے وعدہ نبھانے کا پہر آیا ہے، نانا سے وعدہ نبھانے کا پہر آیا ہے، نانا سے وعدہ نبھانے کا پہر آیا ہے، تھر تھراتے ہیں بدن غم سے جگر صدموں سے، اشک آنکھوں سے ٹپکتے ہیں لہو زخموں سے، اشک آنکھوں سے ٹپکتے ہیں لہو زخموں سے، کاٹ ڈالے گی جوان سینے کو اکبر کے سنا، تیر گردن پہ یہاں کھائے گا صبر بے ہوگا خنجر شہے ابرار کی گردن پہ، لاش پر آئے گی کرنے کو بہن آؤ، لاش پر آئے گی کرنے کو بہن آؤ، ظلم یہ بانیے شرحد سے سوا کر
देंगे सामने बेटी के सर तन से जुदा कर देंगे सामने बेटी के सर तन से जुदा कर देंगे हुक्म शबीर हुआ सबको ठहरेंगे यही हम इसी सहरा में अब हश्र तलक होंगे अलगरज खेमे लगाए गए दरिया के परी एक दिन भाई से ज़ैनब यही फरमाने लगी एक दिन भाई से ज़ैनब यही फरमाने लगी मुझको लगता है कि गमगीन बहुत होती है ऐसा लगता है कि माज़रा यहाँ रोती है ऐसा लगता है कि माज़रा यहाँ रोती है मोमिनो चांदे Muharram comes. Muharram comes, and with it comes the ache of footsteps moving toward a fate they did not forsake. The moon is new, yet ancient is the pain, a sorrow carried year after year, again and again. In distant Karbala, the sands still seem to cry for those who chose honor, though they knew they would die. Tonight, we lower our heads and quiet our voice, remembering a sacrifice born not of fate, but of choice. O Hussain, before the tears have even begun to fall, your name alone is enough to break the hearts of us all. We so wish we were there with you on the battlefield, so we could show you how much your sacrifice means to us. But today we say, Labbaik Ya Hussain, Labbaik Ya Hussain, Labbaik Ya Hussain, Labbaik Ya Hussain. Salawat ala Muhammad wa ala Now it is my great honor to introduce our scholar for this evening. Our lecturer tonight is Ustad Sheikh Ammar Haider, a respected scholar who has dedicated over 30 years to advance Islamic studies and research in Qom, the center of Shia scholarship. His expertise spans Islamic sciences, hadith, history, irfan, family development, and community building, with a strong focus on applying the teachings of the Ahlul Bayt alayhi salam to everyday life. Sheikh Ammar has spent many years serving and guiding Muslim communities throughout North America and beyond through lectures, educational programs, workshops, and weekly online classes. Fluent in multiple languages and known for his practical and insightful approach, he continues to inspire communities around the world. Please welcome Ustad Sheikh Ammar Haider with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Inshallah, for this year, I have picked a topic for 10 days majalis. Inshallah, it's going to be qualities of Shia. We have a lots of books from sayings of Ahlul Bayt alayhim salatu salam. You know, the Quran is our main book, which is the books of values. All the values comes from Quran, all Islamic values. And after Quran, there are a couple of books like Usul al-Kafi, like different Amalis, Amali Sayyid Murtaza, Amali Sheikh Mufid, Amali Sayyid Razi, you know. These Amalis are books of hadith of Ahlul Bayt alayhim salam. And then lots of other books like Tuhaful Uqul, like Sheikh Saduq has almost 60-70 books. Among the books of Sheikh Saduq, there's a small book called Qualities of Shia, and there are 70 hadiths. 70 hadiths. यानी इतने बड़े फ़क़ीह ने इतनी लाखों रवायतों से 70 रवायतें अलग की हैं. You know, Sheikh Saduq is not like he's a small scholar. Sheikh Saduq, Kulaini, and Sheikh Tusi, these three scholars, they have compiled the Shia ideology, Shia theology, Shia history, Shia faith, Shia fiqh. After Quran, there's also Kafi, Faqih from Sheikh Saduq, and Tahzeeb and Istibsar from Sheikh Tusi, these 4 books. जो इतने बड़े फ़क़ीह हैं, ये लाखों रवायतों में 70 रवायतें आपकी अलग करते हैं. So that has to be something really big treasure for us. These 70 hadiths is quite big treasure. We all have to work on it. Inshallah, in coming days, I'm going to discuss on these hadiths a little bit, and some other topics we'll discuss. But the mainstream is going to be what is the quality of Shia, right? Dr. Hasan was here. He was announcing everything. If I ask Dr. Hasan, what is I have a headache. I said, I don't know the medicine. If I ask him, I have a stomachache, he said, I'm sorry, Sheikh, I don't know the answer. I said, my wife is sick. She has some fever. He said, oh, I'm sorry, I don't know that. So then, what type of doctor you are? A simple thing. If someone asks you, you're Shia. So what is Shia? Give me an answer. Go ahead, Bismillah. What is Shia? Any answer? Loving of Ahlul Bayt and follow the instruction of Ahlul Bayt. One salawat for him. Allah. Loving Ahlul Bayt and following their instructions and their guidance. That is the main part. Quran everywhere discusses about Iman. Everywhere in Quran. Open the Quran. Everywhere Quran discusses about Iman. Right next to it, the next topic Quran discuss is Amal Saleh. जहाँ जहाँ कुरान में ईमान की बात हुई है उसके साथ चिपका हुआ है वअमलु सालिहन वअमलु सालिहात वअमल सालिहन. So Iman and Amal together. If Iman and Amal is together, then you are a Muslim, then you are a Shia, then you are a follower of Ahlul Bayt, then you are everything. But if we just say, I love Ahlul Bayt. Let me put an example, right? Christianity. Is there any fiqh? No.
What they do? I love you, Jesus Christ. फिर कोई मतलब नहीं, छुट्टी हो गई उसके बाद. And this is the biggest fraud. I love you, Jesus Christ, and then I'm going to Jannah. No, you're not going to Jannah, brother. Take it very serious. This is the biggest fraud. In Islam, there's no such a thing. I love Ahlul Bayt, and then I'm going to be Jannah. No. So we have to act upon their teachings. This is called Shia. If you're an engineer, you know how to make a car. You should know how to make a home. You should know how to make a bridge. You should know how civil engineer, different types of engineering. If you're a doctor, you should know the medicine. If you're more emphasized on a topic, you're more specialization. You're more specialist. You're more. But there's a least. There's a least. If you go deeper into the science of Ahlul Bayt, you might become a mutakallim, theologist. You might become a historian. You might become a faqih, a mujtahid. You might become a arif, But the least is you follow the main guideline of Ahlul Bayt. Number one. Number two. We human beings, we live based on values. You cannot live without value. If you go to that tiger and ask, Baba ji, aapko kya chahiye? Aapko ghoda chahiye, aapko bakri chahiye? If you ask a tiger, what do you want today for lunch? You want a cow or you want a deer? He said, man, I can eat you if you want. I'm okay with everything. Doesn't care. White meat or red meat or gora meat or kala meat or Chinese meat. He will eat you right there, he'll be angry. But in human life, it's not like that. Why I pick this glass? Why didn't you pick like your glass? Why you pick that style? Why couldn't you pick like mine? Why are you wearing this type of glass? Because you checked it, you looked at it, you like the design, you like the color. So we human beings, we live based on values. We have lots of likes and dislikes. हम कोई भी फैसला रैंडम कभी नहीं करते. दुकान में गए, जी मुझे एक पैंट लेनी, कोई भी पैंट मुझे दे दो, मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है, सब चलेगी. सबसे पहले तो बीवी मारेगी घर में पकड़ के, ये क्या लेके चले आए. Islamic happen like that. You go, you pick a pen, you pick a shirt, you pick a t-shirt. So you use your intellect. Based on some values, you pick things. Question. What are the source of our values? हमारी values कहाँ से आ रही हैं? बिस्मिल्लाह. कौन बताएगा? कुरान से. सलवात पढ़ने के लिए. दुनिया वालों के values कहाँ से आती हैं? टीवी से. हसन एक सवाल पढ़ना प्रश्न कीजिए. टीवी से. और कुछ लोगों की बीवी से आती है, बड़ी खतरनाक बात है. टीवी से वैल्यूज आती है, कॉलेज से आती है, यूनिवर्सिटी से आती है, पीयर प्रेशर से आती है. नौज़ुबिल्लाह, sometimes it comes through actor and actresses, हॉलीवुड और जॉलीवुड और कॉलीवुड. यहाँ से आती, बड़ी खतरनाक होती है वैल्यूज. सबसे खतरनाक वैल्यूज है ये. As a Muslim, as a Shia, our values has a root, and our faith root goes over in our book, first of all, in Quranic values, and then in the sayings of Rasulullah, and then in the sayings of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, and in the sayings of Fatima Zahra, Sayyidina Hasan Hussain, Ahlul Bayt alayhi. So if our source of our values are the sayings of Ahlul Bayt and their guidelines and their teachings and their values, then we can call ourselves, yes, we are Shia. So just count on the finger. How many times in the day, or how many times in the week, or how many times in the year, month, we act upon the values of Ahlul Bayt. When we buy cars, when we buy home, when we engage our children in the marriage,
Do we follow the values of Ahlul Bayt or not? Lots of time? No, we don't. Not a problem. That's why we're here. We sit together, we are going to learn from Ahlul Bayt how we have to act in life according to the values of Ahlul Bayt. यानी ज़िंदगी में हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके आगे जाना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे लेके जाएं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी, मसलन मैं अपनी बताऊंगा, मैं किस सेंटर में था कई साल पहले अमेरिका में, सारी औरतें पूरे शहर में बगैर पर्दे के टहल रही हैं। जब मेरे सामने दिन चादर पहन लेती थी, मैंने कहा खाली मैं ही नाम है बस, पूरा शहर महरम है आपका। शेख साहब नाम महरम, बाकी सब अपने सगे हैं, हमें भी अपना सगा बना लो फिर। It's a big problem. Sallallahu Muhammad wa So what are the values? What are the values? How we are going to act upon values slowly, step by step. It takes time. It takes time. It takes a big time. Some time. It's all based upon your love. If you really love Ahlul Bayt, you might change in one day. If you really love Amir al-Mu'mineen, if you really love Fatima Zahra, if you love Ahlul Bayt, if you love Amalullah, you might change next day. Next day. डरने की बात नहीं, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पता नहीं कल सबको हार्ट अटैक हो गया कल को, ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। हाँ, एक हदीस है इमाम अली की। What is the हदीस? मैंने और मेरे भाई ने, रसूल खुदा ने यानी, हमने अपनी पूरी जिंदगी में एक लुकमा कभी गंदम की रोटी नहीं खाई। आधे की तो आवाज ही बंद हो गई यहाँ पर। इमाम अली says, me and my cousin brother Rasulullah, we never had a single bite of wheat bread in our entire life. If they didn't eat this bread, the wheat bread, definitely Imam Hasan didn't eat, Imam Hussain didn't eat, Imam Sajjad, Imam Baqir, Imam Sadiq, all Ahlul Bayt. So how much we follow Ahlul Bayt? How much we know their values? What time they used to wake up early morning? What time they used to sleep in the night time? What time they used to sleep? We sleep 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. What time Ahlul Bayt they used to have dinner? एक हदीस और पढ़ सुनाता हूँ। इस हदीस के बाद तो सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। हदीस ये है कि मोमिन का खाना 3 दिन में 2 बार है या 2 दिन में 1 बार है। अभी सारी पीछे से औरतें मेरे लिए सलवात पढ़ेंगे इसके बाद। सबने सुभान अल्लाह तो पहले कह दिया कि सलवात दिया जाएगा थोड़ी देर में। पता है मोमिन की रवायत क्या है? तवज्जो कर इसके ऊपर। मोमिन की अलामतें हैं रवायतों में। There's a significant signs of मोमिनीन। One of the most important sign of मोमिन is मोमिन वो खाता है जो उसकी बीवी बनाती है। मोमिन के बीवी से नहीं कहता पराठे बनाओ, बिरयानी बनाओ, जी बनाओ। जो बना देगी बेगम का हाथ चूमेंगे, आप खाना खा लेंगे। अगर मर्द मेरी पिटाई ना करें कल, फिर तो सभी मोमिन है। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद। So these are the small points, right? And about how they used to wear dress. There's a hadith from Abu Bakr. He said, "We Ahlul Bayt prefer wearing cotton cloth, but the Jews they like to wear linen." और अब हम प्लास्टिक पहनने लगे हैं। So how many values of Ahlul Bayt we really know? The Jumlah is a beautiful hadith. Imam Ali says, मोमिन की खुश नसीबियों में से एक है कि उसके पास अच्छा जूता हो। Can you believe that? अच्छा जूता? What is this? It's one of your good fortune that you have if you have a good shoe. So there is a science behind it. When a woman go to restroom, should wear a hat, a beanie cap. You shouldn't go without a beanie cap. What's a moment's sleeping time? You should eat before or almost around the sunset, and then you have to sleep.
right after sunset. Sunset time 2 days. What is sunset time today? 8:40. So let's say you sleep by 9 o'clock. And you wake up by 11. 2 hours good. If you want to sleep, continue it. Sleep it. If you sleep by 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. If you're old, you will automatically wake up by 3 o'clock. And if you're young, you want to sleep more, you will wake up by 4 o'clock. This is the manner of sleep by Ahlul Bayt. So you sleep early, you wake up early. Then you sit down, you do your Quran, you read some good book, you just recite some dua, make your plan for today, what you're going to do tomorrow, what you're going to buy, what you're going to sell, how you're going to open shop. Wake up your wife, sit down together, talk together, wake up children. That's how Ahlul Bayt's life was. So what is the compatibility of our life with the life of Ahlul Bayt? Looks like we are in trouble. Right? We are in trouble. So inshallah, we are going to discuss about these issues. What Ahlul Bayt expect from us. We always have a long list in our pocket. If we see Imam Ali, or if we see Imam Zaman, or we see Imam Sadiq, we say, oh Imam, Assalamu alaikum, how are you doing? Everything in Taqallufat finished. Okay, I have this लंबी सी लिस्ट है मेरे जेब में. मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरी गाड़ी दिलवा दो, मेरा घर दिलवा दो. Right? Do we have a list in our pocket? If one day we see Imam Zaman, we say, Imam, what do you want from me? Do we have that list ready? Yes, I have a Zaman. What do you want from me? Safwan Jamal was the very close Sahabi of Imam Qasim. And he used to do business with the government. He used to have like a couple of 100, camels. 700 camels, 800. You know, each camel in our time is like one limousine at that time. Yeah. So you have 70 limousines or 700 limousines. One day he visited Imam Qasim Salam. Imam asked him, you work for the government. Do you really against the government or you guys really with us? Safwan Jamal is one of the greatest Sahabi. बहुत बड़े Sahabi हैं. Imam asked him, are you really with me, with Ahlul Bayt? Or just you claim that? He said, Imam, I ran some money, मेरी जान आप पर फिदा, मैं तो आपके साथ हूँ. You still work with the government. Your business is run by government. You rent out your camels to the government for Hajj time, Hajj season. And then he asked, okay, then what? I give the camels rent for carrying the, the things to the Makkah or Medina or these things. Imam said, in the amount you don't want that Khalifa shouldn't die in this safar, in the travel of Hajj. That one day he come back and he pay you back. Because the Khalifa dies, he didn't come from Hajj, he is not going to pay you. So you have hope in that amount, you want him alive. So you participate with the Zul. Next day he came in home, he sat down, he made a new plan, and he started selling his camels. In 6 months, he sold out all his camels. Can we do this? Imam Zaman called us, brother, your limousine is working in Washington DC for the government. Are you going to sell it? Or lots of us will work for government. He sold out all his camels. Next year, Hajj season came, the Khalifa called him and said, Safwan, what happened? Why you sold out all your camels? He said, I'm old, I don't have good eyesight, I can't control all the things, I can't manage all the bills. It was very tough for me, I'm getting old. He said, no, it's not like that. I know who told you. If we were not friends, I would cut your head.
but I'm letting you go, no problem. I know who did this, who told you doing this. हम कितना तैयार इमाम के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए, हम कितना तैयार हैं, हमारी जिंदगी का कितना हिस्सा अहले बैत की टीचिंग से मैच करता है? 1%, 2%, 5%, 10%, 50%, 100%. How much of our life? In this dunya, you can tell me, Sheikh, I'm Shia, and I can tell you I'm Shia. When I was in Hausa, maybe 25 years ago, some of my friends used to say that, be careful of your wearing amama. This is the libas of Ahlul Bayt, this is the libas of Rasulullah. So I told them, no, this is the libas of Muawiyah too. What do you think? Muawiyah was कोट और टाई पहन के पढ़ता था मुआविया यहाँ पर? यजीद ने कोई पंडितों वाली धोती पहनी हुई थी? हाँ, इन यजीद ने कोई टाई लगाई हुई थी बड़ी अच्छी सी, डोनाल्ड ट्रम्प वाली? No, they all used to wear a mama. This is not the thing. What is sitting underneath this? This is important. My spirit, my thought, my brain. This is important. Otherwise, Abu Bakr was wearing same thing. Umar was wearing same thing. Osman, same thing. Ali ibn Abi Talib was wearing same thing. Anjuman, Abu Qaban, Hussain, Ahlul Bayt, all big Sahaba. So the dress is unimportant. This is Muharram night. You wear black or you can wear white. Doesn't matter, Ahlul Bayt. But who is inside this dress? And where is your soul is related to, connected to? That is important. Who is living underneath this dress? Who am I? Who am I really? Who is my real me, real self? Am I connected to Ahlul Bayt or not? Aswad bin Nubata was one of the greatest Sahabi. Once Amir al-Mu'minin was working in a field, in a meadow or in a garden or in somewhere in a field, as a farmer. All of a sudden Imam Ali saw on a small hilly place, Asbab is lying down on the top of the hill, is lying down and watching towards Imam, watching Imam. Imam saw him and said, Asbab, come down, come with me. Then Imam asked him, Asbab, what are you doing here? In this sunny weather, hot weather, you're lying on this small hilly mountain, watching me. What are you doing here? And Ali, I'm afraid if someone come and kill you here, and if I live after you, that is not going to be the real life for me. There is no life for me after your life. Asbaq has a wife, he has children, he has business, he has a lot. पूरी जिंदगी थी असबाब के पास. जब तक अपना काम करो, दुकान चलाओ, कोई ना कोई तो बचा ही लेगा इमाम अली को. लेकिन असबाब अली पूरी जिंदगी को भूल कर चिपके हुए मौला कायनात से. इस असबाब और अबू जर और सलमान और मीसम और रुशैद और anyone, if they would live for themselves, there were no name remaining for them to play. But because they relate completely 100% to their Imam, they live in the history of Ahlul Bayt. This is the reason of their existence. Abu Zar lived in the soul of Rasulullah. Nisam lived in the soul of Amir al-Mu'minin. Amir al-Mu'minin used to cry for Ammar. He used to say, Aina Ammar, Aina Ammar, oh Ammar, where are you? Imam Masoom is crying for a Ghair Imam, Ghair Masoom, for Ammar bin Yasir. How they elevate themselves to this level. Zurara, one of the Sahabi of Muhammad Sada-e-Hussain. Zurara, when he used to come to Imam Jaffari Sadiq, when Imam sees him, Imam's response was amazing. He says, Zurara, जब मैं तुम्हें देखता हूँ, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है.
How can you reach that level? When Imam look at you, he says, I become really happy from the bottom of my heart. I feel true happiness when I see you. What happens? How they become like, how we can become like Zurara, how we can become like Salman. How this happens? When you completely kill your ego, put your entire belief system, your entire mentality, your entire faith in Ahlul Bayt, in the amount you don't see yourself, then you become one like Misam, like Abu Zar. I always remember this example. In the night of Ashura, Imam Hussain, we all know that Imam Hussain ने सबको शहादत के बाद कल जन्नत का सबको मकाम दिखाया। कल कौन जन्नत में कहाँ जाएगा, कौन जन्नत में कहाँ जाएगा, कौन जन्नत में कहाँ जाएगा, सबको दिखाया इमाम ने। When time come for Imam Al-Fazl Abbas, Imam turned to Abul Fazl Abbas and said, "Oh brother Abbas, don't you want to see your place in Jannah?" Anyone knows what was his response to Imam Hussain? किसी को पता है? अब्बास ने जवाब दिया था, मौला जहां पर आप होंगे वही मेरी जन्नत होगी। Jannah doesn't matter to me. What is Jannah? I don't care about Jannah. If you are there, then that is my Jannah. What does it mean? If you're in Karbala here is my Jannah. If you're in Medina, Medina is my Jannah. If you're in India, India is my Jannah. If you're in America, America. Where are you? That is my Jannah. I don't care about Jannah. So you cannot make any boundary for this type of love. This is the beyond something beyond love, something beyond affection, something really big, something exceptional. What type of love we have for Ahlul Bayt alayhi salam? If we count ourselves from 1 to 0, in what grade we are? Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Where we are standing? صلوا على محمد وعلى محمد. There's a hadith from Imam Al-Baqir Recitations where it says, Imam says to the Rawi, أبلغ شيعتنا أنهم إذا قاموا بما أمروا. Imam says to the Rawi, say my salam to my Shia. There's a lot of bunch of ahadith starting with this phrase that Imam says, मेरा सलाम मेरे शियों को पहुंचा दो और फिर भी उनको ये पैगाम दो उनको। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, जो रवायतें मुझे मिल गई आने तस्वीर में हम उस पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि मेरा सलाम मेरे शियों, यानी it's a beyond time, that time, medieval time, today's time, future time, doesn't matter. There's a message of Imam to all of us. أبلغ شيعتنا, pass my message to my Shia throughout the tarikh, throughout the history. أنهم إذا قاموا بما أمروا, if they stand for what they have been told by us Ahlul Bayt, if you stand for that, أنهم فائزون, then you are going to be people of salvation and najah. So they have some guidance for us, Ahlul Bayt. They have some teachings for us. They have some guidelines for us. They have some instructions for us. And then Imam Al-Baqir is saying, if you stand for that, then innahum humul faizun, then you are people of salvation. Yawm al-Qiyamah, in the day of Qiyamah. In the day of Qiyamah. I wish if you could watch a TV series. Iran made this series 2 years ago in Ramadan. And that series is called Zindagi Pas Zindagi. Zindagi ke baad Zindagi. But unfortunately, this is for only Iranians. It's all in Farsi. I think there were 60 sessions. They made it for 2 years, 30 days and then 30 days. वो लोग जो मर गए थे, लेकिन उनकी माँ की दुआ, उनके भाई की दुआ, उनके बाप की दुआ को, उनका अमल किसी वजह से जिंदगी में वापस आ गए, और जो उनका एक्सपीरियंस है मरने के बाद, that is amazing.
This series is a very important series. If you can, well, I don't know when they are going to translate it in English or Urdu. But they call the series called Zindagi Pasal Zindagi, yani Zindagi ke baad Zindagi. Those who passed away and somehow they come back to the life. Listen to them, what they are saying. हमारा तजुर्बा मौत का तजुर्बा कैसा तजुर्बा है? What type of experience we have in death? We have a very busy life. Busy, very busy life. Buying things, selling things, paying things. You know, we have a lot of plans, lots of schedules for ourselves. We are going to do this tomorrow, and then after tomorrow, and then next day, and then next day, and then this plan and that plan. And all of a sudden, a heart attack happens. Doctor says you have a stage 4 cancer or something like this, and then everything finished. Abba ji chale gaye, amma chale gayi, bhai chala gaya, bahan chale gayi. I have a very good friend living in America. He's a specialist in cancer, oncologist, right? He's an oncologist doctor. उनके सगे भाई पार्ट्स ऑफ कैंसर से मर गए, तड़प कर कुछ नहीं कर सके अपने भाई के लिए। खुद कैंसर के डॉक्टर है, खुद कैंसर के डॉक्टर है, बहुत कोशिश की, कुछ भी ना कर सके। Death comes and suddenly grabs you. We don't have time. So that means we have to be ready always. You can say, I'll learn swimming tomorrow. No, the tsunami is coming. Learn today how to swim. No, I will do it tomorrow, and then I will do it tomorrow. Even if you know how to swim, go become a specialist, because tsunami is coming. Death is like a tsunami. It changed all the aspects of life, everything. So this tsunami will come and grab us. So you have to learn swimming today. Not tomorrow, not next week, not next month. Right now. Don't go home, go to swimming pool. Learn swimming first. If you know swimming, learn how to swim best. So be ready. Just 20 days ago, I was in India. Just 20 days ago, I had a heart stroke. I just passed the clot. It would stay for 1 more minute. Some other sheikh was here. Not Sheikh Ammar. Simple. So that tsunami is coming very fast. Anytime can come and grab us. Imam Bakr salam saying, if we want to be the people of salvation in the day of judgment, resurrection day, and we want to be in the shelter of Ahlul Bayt, because that day, just Google it. Verses of Quran about Qiyamah. Only 20, just first 20 ayat, read it carefully. Just Google it by the time you're sleeping in the bed. The top 20 ayat about Qiyamah. In English, ask what is the, I told you, ChatGPT? Yeah? Just ChatGPT. First 20 ayat about Qiyamah, the day of judgment. Before you go to bed, just read it. And imagine the day's picture in your mind. Billions and billions of people running like crazy. Mother escaping from children, father escaping from children, children escaping from parents, brother escaping away from brother, sister from sister. Nobody knows each other. People, all of them are in darkness. Sun is blowing up, moon is blowing up, mountains are blowing up. That's a disaster. Only Mu'mineen, not the Mu'mineen of the Indian Pakistan. Huh? We are very smart Mu'min. Not this type of Mu'mineen because we call ourselves Mu'min. So we are going to be. No, we have to prove to everybody that we are Mu'min. Only true Mu'mineen are going to be in the circle of light, in the aura of light. And they walk ahead in the torch of their own light. Only Mu'mineen.
And everybody could see in the day of Qiyamah like billions and billions and billions of people standing. And there's a groups of light, there's a group of light, there's a groups of light, there's a group of light. You understand that there's a Sulaiman Nabi standing, there's a Adam Nabi standing, there's a Nuh Nabi standing, there's Ibrahim Nabi is there, and there's Imam Raza in there. They're very far away. And you want to join them. So Mu'minin come together and their nur come together, merge into each other's nur, and they become a bigger circle of nur, and they move together in the one light. And the people of dunya, they would come and they would try to join your nur. They will jump into this nur, but they couldn't. They can't jump into your aura of nur. They're going to be thrown away. उस नूर के सर्कल में कोई अंदर नहीं आ पाएगा. But for that nur we have to try hard. We have to try hard. It's not going to happen just like we call ourselves, because I'm Mu'min. No, it's not going to happen. Definitely not. There is efforts we have to do. The first thing Imam is saying, إِذَا قَامُوا بِمَا أُمِرُوا. If you stand for what? You've been told by Ahlul Bayt. For what? You are guided by Ahlul Bayt. So first of all, we have to know their guidance. We have to learn what they are saying us, what they're teaching us, what they're telling us. We have hundreds and thousands of ahadith. We have hundreds and thousands of ahadith. So somehow we have to know that, what they want from us. What are their guidelines to us? How they are going to accept us as Shia. Okay, the second hadith from this booklet, Brother Hasan. I'm going to send this PDF to you. Inshallah, there's a hadith in English, Arabic, and Farsi. So you can share this PDF to the brothers in the community. Inshallah, they will follow with us if you want. Second hadith from this book. This book is from Sheikh Asaduk, the qualities of Shia. This book here's another book called Faza'il-u-Shia. So that's upon you. You find the book and read the book, Faza'il. I'm going to discuss about the qualities of Shia. The second hadith says, An Hasan ibn Khalid and Abi Hasan ibn Imam Raza alayhi salam, Shi'atuna al-musallimun li-amrina. Our Shia, they are totally submitted to our orders, our guidance. They are totally surrendered to our sayings, our guidance. The first thing Imam is saying, Imam Raza alayhi salam saying, Shi'atuna al-musallimun li-amrina. Al-akhidhuna bi-qawlina. When they hear something from us, they adopt it. They adopt it. Don't say, oh yeah, I know, I said that. I know. Yeah, lots of time. No. When they hear something from us, they adopt it. Right there. Al-akhidun means you listen something from a solid source, from Sheikh Saduk, from Kulaymi, from Sheikh Tusi, from Sheikh Mufid, authentic hadith, and then you adopt it. And the next day, next hour, next minute, next week, next month, you change your life. So you make a small change, and the next day, someone came to Ayatollah Bahjat and said, Ayatollah Bahjat, how we can become a true Shia? Ayatollah Bahjat said, find this book called Combat with Self, Jihad by Nafs. Combat with Self. This book is translated by Sheikh Shumali from England, ICAS Institute. Find this book, read one hadith every day, and act upon it. The whole day. When you finish with this hadith, next day, next hadith, and act upon it. Third day, third hadith, and by the end of the year, you say you are totally changed. If you don't become like a Salman, at least you become like Ammar. If you don't become like Abu Zar, at least you can become like some other Sahabi. It's a big change, but we have to start from somewhere. This is an important thing. This is an important thing. And then Imam said, Al-mukhalifuna li'a'da'ina. You track, there's a lot, inshallah we'll discuss on these things. हमारे यहाँ बहुत सारे चीज़ों के तर्जुमे गलत हुए हैं. हम कहते हैं अहले बैत के दुश्मनों के मुखालिफ हैं. हमने तर्जुमा कर दिया इंडिया और कराची और बॉम्बे वाला माने में, गाली दो दबा के. ये तो जहालत है. मुखालिफून लिअअदाइना, उनका जिंदगी जीने का तरीका और है, हमारा तरीका
وہ ایسے کھاتے ہیں، ایسے پیتے ہیں، ایسے سامان خریدتے ہیں، ایسے بیچتے ہیں، ایسے شادی بیاہ کرتے ہیں. ہم ایسے کھاتے ہیں، ایسے پیتے ہیں، ایسے سوچتے ہیں، ایسے دوستی کرتے ہیں، ایسے دشمنی کرتے ہیں. ہمارے دو الگ ٹریکس ہیں. ان کا ٹریک ہمارا ٹریک نہیں ہے. And our track is not their track. We live in two different tracks. This is the meaning of al-mukhalifuna li'a'da'ina. اب لکھنؤ چلے جائیے، لکھنؤ میں گالی دیتے ہیں دبا دبا کے، پھر وہ ان کو گالی دیتے ہیں، پھر ان کو گالی دیتے ہیں، پھر بدتمیز ہوتی ہے، پولیس آتی ہے، سب کو پٹائی لگتی ہے، کہتے ہیں شیعہ ہیں. یہ کہاں سے شیعہ ہیں؟ شیعہ کبھی گالی گلوچ کر ہی نہیں سکتے ہیں. المخالفون لأعدائنا, they have their own track. Animals of Ahlul Bayt, the followers of Ahlul Bayt have track of Ahlul Bayt. Our track is track of Ahlul Bayt. And then فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ, and then the one who is not like that, as I explained, then he is not from us. Very simple. فَلَيْسَ مِنَّا, he is not from our Shias. This is not my words. This is the word of Imam Raza alayhi salatu wasalam. If we do not follow the path of Ahlul Bayt and do not adopt their guidance, they do not accept us as Shia. If they reject us as Shia, then what left for us? ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد؟ ہم قیامت دن کس کو بلائیں گے؟ ہم امام رضا کو اس وقت بلائیں گے جب ان کے پاس جا سکیں، ہم کو دیکھ سکیں. جب ہم ان کو دیکھ نہ سکیں، ہم ان کے پاس نہ جا سکیں، کچھ نہیں کر سکتے ہم. میرا پتہ ٹائم ہو گیا ہے. چند منٹ مسائل کے اور زحمت ختم. آپ کی اردو میں مسائل پڑھوں گا میں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. امام حسین جب کربلا کے نزدیک پہنچے تھے، کاش مجھے کبھی وقت ملے انشاءاللہ، مدینے سے کربلا تک امام حسین نے خطبے دیے ہیں. چھوٹے چھوٹے ٹاکس ہیں امام کی، چھوٹے چھوٹے مثلا پیسیجز ہیں، چھوٹے چھوٹے، وہ بہت قیمتی ہیں، پڑھنے والے ہیں. امام حسین نے اپنا ہدف بیان کیا ہے کہ میں کس لیے میں گھر سے نکلا ہوں، میں کیا کرنے جا رہا ہوں. اس میں بہت سارے اخلاقی نکات ہیں. There's a lot of hidden treasure in the sayings of Ahlul Bayt, especially Sayyid Shuhada when he left Medina for Karbala. There's like 70-60 talks in between in this way he had. All talks like a small paragraph, 6 lines, 7 lines, 8 lines. Imam explains who is Shia, who is standing with me, who is not supporting me, what I am going to do, why they are not supporting me. Group of Shia, they call themselves Shia. That should be read. We should read it. Imam Hussein, almost very first day when he arrived to Karbala, Ashab just sat down around Imam and they started talking with Imam. ہم یہاں کیوں رکے ہیں، ہم نے یہاں خیمے کیوں لگائے ہیں، ہمارے جانور یہاں کیوں باندھے جا رہے ہیں، بہت ساری باتیں شروع ہو گئی وہاں پر. امام نے اشارے میں ذکر کیا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارا خون بہے گا، جہاں ہمارے سر قلم ہوں گے، جہاں ہمارے ہاتھ کٹیں گے. یہ جو بات جب امام بیان کرتے ہیں، امام کی آواز خیمے کے اندر تک پہنچ کے جناب زینب امام حسین کی آواز سن لیتی ہیں اور ایک دم سے جناب زینب پھوٹ کر رو پڑتی ہیں. ایک دم سے جناب پھوٹ کر رو پڑتی ہیں. امام فرماتے ہیں یا اختہ لا تذهبن بحلمك الشیطان، اے میری بہن زینب، ایسا نہ کہ شیطان تمہارے صبر کو ختم کر دے، اپنے صبر کو باقی رکھو. امام کیوں کہہ رہے ہیں صبر کے لیے جناب زینب کو؟ جناب زینب کو امام بتانا چاہ رہے ہیں میری بہن زینب، تمہیں ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تمہیں تو بہت صبر کرنا ہے. ابھی یہاں سے تو صبر کی بات شروع ہونے جا رہی ہے. میں تمہیں اشارہ کر رہا ہوں، ابھی یہاں سے صبر کرنا شروع کرو، تمہیں بہت آگے تک تمہیں صبر کرنا ہے. جناب زینب نے جواب دیا امام کو کہ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں.
امام نے پھر جملہ بولا ثم قال لو ترك القطام لنام. امام فرماتے ہیں اگر پرندے کو چھوڑ دیا جائے تو پرندہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے. امام اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں اگر مجھے دشمن تنہا چھوڑ دیں تو میں کسی کو تکلیف پہنچانے نہیں آیا ہوں, میں تو دین کو بچانے آیا ہوں, میں تو دین کو آباد کرنے آیا ہوں, میں تو وہ دین جو رسول خدا لے کر آئے تو اس کو زندہ کرنے آیا ہوں. یہ جملات فقط چند جملے کی گفتگو تھی. جناب زینب ایک دم سے بیٹھی بیٹھی زمین پر گرتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں. جناب زینب کے بے ہوش ہونا ہوتا ہے کہ تمام خیموں میں ساری خواتین غم میں آ جاتی ہیں, سب لوگ رونا شروع کر دیتی ہیں. امام حسین بھاگے بھاگے خیمے کے اندر آتے ہیں, ایک چلو پانی لے کر جناب زینب کے چہرے پہ ڈالتے ہیں. جناب زینب کو ہوش آتا ہے. میں کہوں گا مولا میرے آج بہن بے ہوش ہوئی تھی, آپ نے چہرے پر پانی ڈال کر جناب زینب کو جگا تو دیا, لیکن ایک وقت عاشور کا منظر ہوگا, شام غریبہ آئے گی, آپ کا کٹا ہوا سر ہوگا, آپ کے سوکھے ہوئے گلے پر ایک قطرہ بوند نہ ہوگی. جناب زینب رات آپ کے جنازے پر پہنچیں گی, بڑی کوشش کر رہی ہوں گی کہ کاش فرات سے چند چلو پانی لا کر آپ کی گردن پہ ڈال سکتی, شاید آپ کو دوبارہ احیا کر سکتی, لیکن وہ گھڑی اب کبھی نہ آئے گی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائہ تسلیما لامرہ. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے ہمارے اس مختصر سے عذاب قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے مومنین جو حاضر ہیں جو غائب ہیں ان کی حاجات کو برطرف فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے وہ مومنین جو مریض انہیں شفا عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہم سب ان کے اعوان و انصار میں شمار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماتم حسین. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا, 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 آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. لوگوں یہ نواسا ہے اسلام کے بانی کا, آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا, آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا, آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. لوگوں یہ نواسا ہے اسلام کے بانی کا, آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا, آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا, آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. چل جائے گا اب خنجر شبیر کی گردن پر, چل جائے گا اب خنجر شبیر کی گردن پر, لٹ جائے گا کربل میں گھر زہرا کے جانی کا. لوگوں یہ نواسا ہے اسلام کے بانی کا, آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا, آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا, آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی
گریں گے بازو بابا سے دلاور کے، ہٹ کر گریں گے بازو آبا سے دلاور کے، تیروں سے ہوگا جھلنی مشقی زبانی کا، لوگوں یہ نواسا ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، تڑپے گا جوان بیٹا سینے پہ سینہ کھا کر، تڑپے گا جوان بیٹا سینے پہ سینہ کھا کر، آسان دے گی پرسا اکبر کی جوانی کا، لوگوں یہ نواسا ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، زینب کے پسر دونوں مر جائیں گے پیاسے ہی، زینب کے پسر دونوں مر جائیں گے پیاسے ہی، دونوں کا ماں سے وعدہ تھا خشک زبانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، سوکھی زباں کو اصغر ہونٹوں پہ پھرائے گا، سوکھی زباں کو اصغر ہونٹوں پہ پھرائے گا، صدقہ رہے گا ماں کو اس تشنہ دہانی کا، لوگوں یہ نواسا ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، جب لاشائے اکبر کو شہلائیں گے خیمے میں، جب لاشائے اکبر کو شہلائیں گے خیمے میں، لیلا کرے گی ماتم تب اس کی جوانی کا، لوگوں یہ نواسا ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا مولانا مقتدانا امیر المومنین علی بن ابی طالب، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، الصلاۃ والسلام علی الحسن والحسین والائمۃ المعصومین من جهود الحسین، سیما مولانا صاحب العصر والزمان، اللهم عجل في فرجه وسهل الله في مخرجه وجعلنا من احسن اعماله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد.